Varmt välkomna ska ni vara till veckans Studio MIK härifrån Smidigrav Arena där vi ska prata upp inför matchen imorgon och på lördag såklart. Cupen i Östersund. Det är en möte mot Timrå och det är möte mot Östersund. Matchen imorgon startar klockan 18.00, observera tiden där som är ändrad sedan någon vecka tillbaka. Starttiden börjar vara 19.00 men alltså 18.00 börjar matchen imorgon. Välkommen hit Jeremy Collitons. Thank you. Tell us about the last week. Yeah, it's been good. We, as we talked about last week, we wanted to really focus on sort of, the base, the principles of how we want to play, not so much the tactics and systems, but sort of the common theme. We want to skate, we want to pressure, we want to, track back, we want to back check real hard defensively back to our zone, and then, when on attack, we want to move the puck as quick as we can. We want to don't want to go back with it. The first pass, once we get it back, we want to go forward so we can create chances before the other team has a chance to sort things out. So that's just an idea. I mean, obviously there's tons of details that we're trying to implement and get comfortable, get the boys comfortable with, and that comes with repetition. So you just got to keep doing it over and over and over again until they're bored of it. And hopefully, if they're bored of it, that means they've heard it and it's understand it. So. We've been focusing on that, and we have, of course, gone over most of the system stuff because we're going to play tomorrow. So there's no point wasting games because we haven't put in all of the structure. But we want to play fast. I hope the guys understand what we want to do enough so that we're playing instead of thinking, and that's the biggest adjustment. And it's going to take time, of course, but we want to react. We want to read the game instinctively and not be sort of weighing our options and what we think we're supposed to do and all that stuff. So that's the important thing. We want to play fast and just react to the play. And but I think the guys have responded real well. The things that we threw at them that were a little bit different, for the most part, I think they took it in and did their best to make adjustments. And it's not perfect, but it's coming. Are you happy with these 2 weeks? Or do you feel that you're ready for a game tomorrow? Yeah, for sure. We need a game, and I think that's why we wanted to play inter-squad even on Friday, because you can only practice so much, and especially when we're trying to evaluate players, we got a lot of players here, and we got to make decisions at some point. So we want to see them in games and see how they react and see if they're difference makers. We want difference makers. That's what you need if you're going to win. So it was important to play, and we learned a lot from the game. It was real helpful, not only just individually, like who looked like they were ready to help us, but also how we were reacting to the new things we want to do. The guys we have last year, a lot of it's familiar, but we also have a lot of new players how we want to play is totally different. So it was good to see how they reacted, how much was holding, how much was taking, and how much we need to continue to focus on. But it was helpful, and then this weekend will be the same. Like, we're ready. We need to play so we can fine-tune things, and it's always better to play against someone else, not your own. And so I'm looking forward to it. I'm sure we're going to learn a lot. Like we talked about the last week, there's many new players in the team. Yeah. Are you satisfied with them so far? Yeah, it's been good. I think for the most part, it's a lot of positive surprises as opposed to negative surprises, which is always nice. I think we got some depth, which is what we were hoping for. We wanted to build competition for ice and roles and all that stuff. And so, they've added a lot, and going to continue to push the guys who've been here before to keep getting better, and hopefully we can lift each other. Timrå och Östersund. Excuse me. Yeah, it's okay. Timrå och Östersund i morgon och på lördag. Och Jeremy, what do you say about these teams? First of all, Timrå, they had a real good finish last year, and young, exciting team. They lost some guys for sure. They lost some of their skill and good young players to the top league, but they've had a lot of success in the juniors, and so I'm sure they're going to replace those guys with a new crop of promising players. So they're going to skate. They're going to be young and a lot of energy, and so that'll test us. And
it's second year with the same staff for them, and so that'll help too. And so I expect them to be good challenge for us, good measuring stick. And Östersund, they gave us a game last year. We had a tough time with them, but it's the way it is. Like, there's good teams in Division 1 too, and they're, I don't know too. I've seen their roster obviously, but I don't know a ton about it. But the way that they're approaching things, they think they have a chance to compete for a spot in our league. So it'll be a good test. They're at home, and we want that. We want them to challenge us, and that's the only way we're going to learn about ourselves and how we're playing. I understand that you changed some things in the gaming system this coming season. Would you tell us about the difference between how you want to play this season? If we, I got you. I didn't find the word. No problem. We have made a couple adjustments. For the most part, it's just details. Things we wanted to fine-tune, things that we thought maybe if we could make a couple adjustments, things will work better. It can be small things like the way we pivot in the neutral zone, or how we break the puck out, or in what order. And these are minor adjustments that if we do them right can make a big difference. I'd say the biggest change will be defensive zone coverage. I think you look at the teams that had success last year in our league. High pressure, and try to outnumber the other team's offensive players, and so you can't help but watch what works and try and adjust. And I'd be surprised. I don't know how many teams aren't going to use it. Most teams are going to use that defensive zone coverage. It's just who does it the best. And so that's what we're focusing on, is to be smart in our reads and everyone be on the same page, and then what we do once we are able to get the puck back and go the other way. So we're going to continue to work at it, but so far it's been a real good response, and I think it's easy because the guys know it's going to work, and it fits. I think it fits the league. So it's going to be fun and be interesting to see how it works on the first weekend. That's for sure. And the game tomorrow, what will be the most important thing you want to see? Yeah, I just want to see us skate. We want to skate. I don't want us in quicksand, thinking about where we should go or what our jobs are. First and foremost, we want to move, and if we skate and work and everything else will take care of itself. We can make adjustments as to positioning or little details, and we will, and we're going to demand that we do things the right way. But it all has to start with work. We got to skate, and we're a fast team, and I think we're bigger. And so we got to use that to our advantage. And if you move your feet, then you put yourself in a good position, both to get pucks back, but also to go on offense and create things. Do you have something to say about the team? For the lineup? Yeah. We've got a lot of bodies, obviously, so we're gonna have. We'll sit out four forwards both games, and it's a chance for guys trying to earn spots or earn roles to really prove themselves, and so we've got to give them that opportunity. And as we go on, we'll get closer and closer to our lineup. Good luck this weekend. Thank you. Thank you for coming. Och alldeles strax så ska vi prata med två nyförvärv som kommer hit till studion, nämligen MODO-lånen Linus Sandin och Kristian Jakobsson. Men först en påminnelse om vad som kommer om några veckor. Och det är alltså hockeyhelgen i Mora 28-29 augusti. Start redan på förmiddagen är det där. Ni kan läsa mer om det här på vår hemsida moraik.se. Och där är tillsammans med Mora Amaturtrofén där 4 lag ska göra upp om första priset. AIK mot Vita Hästen klockan 16.00 på fredagen och Mora mot Sparta Sarpsborg 19.30 börjar den matchen, och vinnarna möts i en final sedan på lördag, och så gör de som förlorar upp om tredje priset. Mer information kommer alltså på vår hemsida moraik.se. Nu säger vi varmt välkomna hit Linus Sandin, välkommen. Tack så mycket. Och Kristian Jakobsson, välkommen. Tackar. Nya från MODO. Stämmer bra. Får ni börja med att berätta lite om era tankar när ni fick veta att ni skulle bli utlånade till Mora och Hockeyallsvenskan? Jag börjar. Självklart känns det jättekul och komma till en allsvensk klubb och det är ett steg i rätt riktning. Alltså det känns väldigt bra att få komma hit till Mora.
Ja, jag håller med där. Det känns bra att få chansen här i Allsvenskan och prova på. Jag tror det är ett bra steg att kliva från juniorhockeyn upp till Allsvenskan. Sen får man jobba utifrån där. Och sen har man såklart hört mycket bra om Mora också. Och det känns kul att komma hit. Hur mycket följde du med i Hockeyallsvenskan förra årets säsongen? Det blev en del faktiskt. Ja, samma här. Det var lite mer åt elitserien man kollar på, men såklart kollar man lite på Allsvenskan också. Ni har ju spelat med varandra ett tag nu. Har ni spelat samma femma också? Jajamän. Ja, 2 senaste åren. Spelat samma femma. Du tänkte så här, istället för att ni ska presentera er själva så tänkte jag att presentera varandra va? Ja. Ja, jag kan ju börja med Linus då. Bra på att läsa spelet, stark med puck och så har han riktigt bra skott. Så det är roligt att spela med en sån spelare. Ja, Kristian då. Väldigt skridskostark. Sjukt spelhuvud. Så att man kan få pucken när som helst i stort sett. Ni har gjort en del poäng också i juniorlaget. Vad har ni för förväntningar på nu när ni kliver upp i Hockeyallsvenskan? Ja, först och främst är det väl att man ska ta en plats här. Och försöka slå sig in i laget och sen såklart vill man ju gå så långt som möjligt. Så det är väl det man siktar på. Ja, det är samma här. Självklart ta en plats i laget först och främst och sen jobba utifrån det. Att försöka få så mycket speltid som möjligt. Och sen att det går så bra som möjligt för laget också. Den första tiden var det här då i Mora? Jag var här i 2 veckor. Ja, ungefär. Fantastiskt bra. Kommer in väldigt bra i laget med grabbarna. Allt runt omkring känns jättebra också. Så att, Mysig stad. Ja, lite mindre än Övik. Ja, lite grann. Men som sagt, det är bra killar i laget som har kommit snabbt in i grejerna här. Så det är riktigt roligt. Och träningarna som har pågått här, sen ni gick på is den 3 augusti. ja. Det känns bra. Jeremy har bra träningar här så mycket fart och fläkt så man kommer in i det direkt och det är perfekt. Skiljer det sig något från vad ni är vana med? MODO? Det är lite så här små detaljer. Ja, och sen är det klart man möter större och starkare spelare nu också. Så att det är skillnad på det. En intern match har ni hunnit med. Ja. Målskytt också. Ja. Första. Berätta lite om målet där. Ja, backen tar upp pucken. Vet inte riktigt vad ska jag av den. Så jag kliver på. Lyckas vinna den puckduellen och skjuter. Den gick in då. Imorgon är det helt annat motstånd. Då är det hela laget mot Timrå. Ja. Ja. Och sen på lördag är det Östersund. Hur ser ni på de här matcherna nu då? Hur skönt är det att det drar igång? Ja, det är grymt kul att börja spela matcher. Det är det man lever för, liksom, spela hockey. Det är det man längtar efter hela sommaren nu med all fysträning man har lagt ner. Mm. Vad har ni för tankar om vi tar matchen imorgon då? Det är väl den vi ska rikta in oss på Timrå klockan 18:00. Det är svårt att säga så här nu. Man vet inte vad man har för lag och grejer, men bara ut och köra liksom. Jag har inga större förväntningar så bara. Liksom, vinst såklart. Ja, det är klart. Hoppas alltid på vinst. Men... Är det jätteviktigt att vinna? Ja, det är klart det är viktigt. Det är alltid viktigt att vinna. Annars tror jag man har valt fel sport kanske. Även om det är träningsmatch? Ja, det är vinst. Det är vinst. Alltid vinst. Även om det ser jättedåligt ut resten? Ja, vinna går alltid först och sen får man jobba med spelet efter det. Är ni riktiga vinnarskallar båda två? Ja, det måste jag säga. Dåliga förlorare? Ja, hatar förlorare. Ja. Ja, härligt. Härlig inställning. Östersund då? Det är samma där. Ja. Det är inga... Nej, det är klart. Ja, vinst, men sen självklart vill man se positiva grejer i